Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா the Hindu Daily Current Affairs Analysis for the dates November 20 and 21, 2025. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் the source that we are following is the Hindu International Edition, right? So yes, I keep reminding this and I'm going to reiterate it once again. So right now வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are towards the end of November, right? So it's a matter of few months before your prelims exam. So அதனால it's high time you all recalibrate your preparation. கொஞ்சம் யோசிங்க where you're going wrong, right? PYQs effectively practice பண்ண ஆரம்பிங்க. Do your test series analysis effectively. Revision regular பண்ணுங்க. Focus on conceptual clarity. So in the places வந்து if you are missing out and if you are going wrong, take efforts, work on yourself and ensure that as the days go by, நீங்க வந்து you're working harder and smarter, right? So yes, the cost of this exam is 1 year. So நீங்க first attemptலயே முடிஞ்ச அளவுக்கு try giving it your best and get in. And for those who are repeating, right? இந்த வருஷம் let it be your best year. ஸோ என்ன முடியுமோ பண்ணுங்க, ட்ரை டு ஒர்க் ஹார்டர், மிஸ்டேக்ஸை வந்து கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ண பாருங்க அண்ட் ஃபைன் டியூன் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் மச் மோர் ஈஸியர் அண்ட் எஃபெக்டிவ். ஓகே, ஸோ ட்ரை டூயிங் திஸ் எஃபெக்டிவ்லி. Okay, so in the context, let's start off on a positive note. Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. No person will make you happy unless you decide to be happy. Your happiness will not come to you, it can only come from you, right? So usually preparation time everyone goes through a lot, right? Mentally, emotionally, correct? It could be because நீங்களே வந்து you could feel a little bit depressed. It could be because of your surrounding, peer pressure இருக்கலாம், right? Societal pressure இருக்கலாம். But here at the end, what do you as a person want? Right, so adume important. So prioritize your mental health and your happiness as well, right? So in the context வந்து always remember that in the preparation journey பொறுத்த வரைக்கும் you are your best cheerleader. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் உங்களோட soul motivation. So here rely on inspirational figures, right? Inspiring stories படிங்க. Try to keep yourself motivated and consistent. Take some fresh air regularly. ஏதாவது ஒரு exercise, it could be walking, pursue a hobby. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணுங்க so that you can balance your preparation and also take care of your mental health. Okay, so these are few things you have to keep in mind. So in the context preparation and in the entire UPSC journey வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லி கொடுக்கும் இந்த journey. And here it is about developing into a better individual. Right, so in the context make sure that this year you are giving it your best. Okay, so straight away வந்து பாத்தீங்கன்னா topics of the day நம்ம decode பண்ணிடலாம். So 20 and 21 ஓட topics. Number 1, Indian Russian oil import cuts. So here we'll also be talking about India Russia ties in general, right? And also about the impact of US and in general India Russia oil import cuts என்ன context இருக்கு. So இது வந்து உங்க GS paper 2 international relations. Next, India will become a hub of natural farming. So natural farming, right? And why வந்து பாத்தீங்கன்னா as a country we have to shift towards natural farming, sustainable agricultural practices. இது எல்லாமே நம்ம understand பண்ண try பண்ணலாம். So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 agriculture. Okay, next, Taliban industry minister begins India visit. So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to understand நம்ம இப்போ இருக்கிற geopolitical order வந்து பாத்தீங்கன்னா it is highly fragmented. Okay, so இந்த context வந்து எந்த countries ஓட India earlier ஒரு strong relationship வச்சுக்கலையோ அந்த countries ஓட we are trying to navigate and make our ties much more better. For example, we are trying to navigate Pakistan, right? And India and Afghanistan வந்து பாத்தீங்கன்னா common problems through Pakistan face பண்றாங்க. So இதையும் navigate பண்ணி எப்படி India Afghan relations are going to strengthen in the coming years நம்ம பார்க்க போறோம். So in the context GS paper 2 India international relations, and yes, India and India's neighborhood relations கீழ this could be significant. Next, antibiotic resistance. So let me tell you, உங்க GS paper 3 science and tech பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நியூ ஏஜ் டெர்மினாலஜிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நிறைய எக்ஸாம்ல வருது. ஓகேயா, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இன் ஜென்ரல் அபவுட் வாட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ், ஹவு டு டேக்கிள் இட், ரைட், மெஷர்ஸ் டு டேக்கிள் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், இதோட காசஸ் என்ன, இது எல்லாமே ரெகுலர்லி எக்ஸாம்ல வரதான் செய்யுது. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்ன அண்ட் இதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு இருக்கிற சில இனிஷியேட்டிவ்ஸையும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 சயின்ஸ் அண்ட் டெக்.
Next, rare earth elements. Rare earth elements. So let me tell you, rare earth elements வந்து ரொம்பவே frequently newsல இருக்கு. For the simple reason being, largest supply of rare earth elements வந்து எந்த countryல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா it is China. Okay, and here நம்ம US tariffs பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். So recently வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா US and China have also elevated their relationship, right? But at the same time வந்து Western countries also feel China மேல rare earth elements ஓட suppliesல over dependent ஆகவும் இருக்கக்கூடாது, because always over dependence is a problem, correct? So in the context of what are rare earth elements from a science and tech point of view லேருந்து கூட நம்ம கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So GS paper 3 science and tech. Next, 21st ஓட important topics பார்க்கும்போது number 1 caste identity. So in general caste based issues வந்து நம்ம frequently newsல பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் உங்க GS paper 1 Indian societyல வந்து பார்த்தீங்கன்னா caste and problems associated with caste could be a topic of discussion. So over here Indian society la GS paper 1 we will try understanding caste, attributes of caste, right, and all of this. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா in general வந்து there were articles about many booth level officers dying because of excessive work stress, special intensive revision exercise நால, right? So over here in general about special intensive revision exercise ஒரு quick recap நம்ம பார்த்துடலாம். So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 polity. Next, Colombo Security Conclave. Colombo Security Conclave. So yes, recently வந்து பார்த்தீங்கன்னா national security advisors of different countries வந்து பார்த்தீங்கன்னா they've hosted what is called as the Colombo Security Conclave. So over here வந்து பார்த்தீங்கன்னா Indian Ocean region, right, common maritime threats address பண்றதுக்காக what are some initiatives which are going to be taken, இதுதான் we will try understanding over here. So Colombo Security Council and இதோட outcomes, right, இது வந்து நம்ம GS paper 2 IR கீழ கொண்டு வரலாம். Just transition mechanism. So simple சொல்லணும்னா recently வந்து COP 30 of UNFCCC வந்து பார்த்தீங்கன்னா took place in Belém, Brazil, correct? So over here countries have spoken about just transition. So just transition பத்தி பேசும்போது what they're talking about is a shift in livelihood opportunities, right? So here நிறையா எந்தெந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து சில செக்டர்ஸில் இருக்காங்க which involves fossil fuel usage, etc. இவங்களோட ஜாப்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we're trying to transition them into green jobs. renewable energy sectorsக்குள்ள இருக்கிற jobs are called green jobs. carbon emissions reduce பண்ற sectorsக்குள்ள இருக்கிற jobs are called green jobs. So இதுக்கு பேர் தான் just transition, and many countries are moving towards what is called as just transition mechanism. Okay, so in the context இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க GS paper 3 environment. Okay, so overall these are all the major topics that we will be covering one by one. Okay, so first in the topic la irundha ஆரம்பிச்சிடலாம். India's Russian oil cuts predate US tariff data. Okay, so here வந்து பார்த்தீங்கன்னா in general they've spoken about the value at which India is importing oil from Russia, right, and in the quantities வந்து எவ்வளோ கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு in recent times. So here data okay fine. So over here வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர்ல compared to the previous months நம்ம வந்து ரொம்பவே வந்து oil supplies cut பண்ணிட்டோம் from Russia. But இங்க வந்து we need to understand the background, only then it will be helpful for us to connect the dots. So background மட்டும் understand பண்ண try பண்ணலாம். So இந்த background understand பண்றதுக்கு we will divide this topic into multiple parts. So just புரிஞ்சுக்க try பண்ணுங்க. And yeah, one more thing that I wanted to tell all of you is, see, number one, இந்த classes பொறுத்த வரைக்கும் it's a 45-minute to 1 hour session. So இந்த sessionல நீங்க வந்து notes எழுதுறது எல்லாத்தையுமே எழுதாதீங்க. வாட் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதை மட்டும் எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. டோன்ட் வேஸ்ட் டூ மச் டைம் ட்ரைங் டு ரைட் மல்டிபிள் திங்ஸ், ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் பீங் தட் இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு இம்ப்ரூவ் யோர் grasping power and your conceptual clarity. So points நான் எழுத போது try to understand. Screenshots வேணா எடுத்துக்கோங்க, இல்லாட்டி you can even try making short notes. But full PPTல இருக்கிற கண்டென்ட்டை எழுத ட்ரை பண்ணாதீங்க, because anyways the PPTs are going to be shared with you, right? And நான் கேட்குற questionsக்கு I expect you all as sincere aspirants to reply in the comment section. And நானுமே வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், and I'm acknowledging it as well. So bring in your comments, right? And நான் கேட்குற questionsக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. At the same time, don't try to make too much of notes. Whatever is relevant and important, அதை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க, more than enough, right? I hope these instructions are clear to all of you. Okay,
So in the context வந்து we will break this into multiple parts. Let us start with this. So number 1, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், a few years back and still வந்து பாத்தீங்கன்னா the Russia-Ukraine war was in news. கரெக்டா? Russia-Ukraine conflict. Okay. So இங்க வந்து ஒரு situation ஆச்சு. So in the Russia-Ukraine conflict நடக்கிற டைம்ல வந்து I'll tell you what was the situation. So Russia வந்து பாத்தீங்கன்னா is one of the most powerful countries in this region, right? And Ukraine வந்து பாத்தீங்கன்னா is geographically smaller in size. But Ukraine வந்து பாத்தீங்கன்னா is backed by the support of many European Union countries and also Western countries like say US. Okay? So இந்த டைம்ல வந்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு countries-உமே in general have good reserves of crude oil, especially Russia வந்து பாத்தீங்கன்னா they are known to export. Russia வந்து பாத்தீங்கன்னா are known to export crude oil, natural gas, etc. to many other countries. Okay, so இதுதான் situation. Russia வந்து used to export crude oil, petroleum, natural gas, fossil fuels in general பாத்தீங்கன்னா to many countries. இப்போ ரஷ்யா யுக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துட்டு இந்த டைம்ல என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஒரிஜினலி வாங்குறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்க நிறுத்திட்டாங்க. So they stopped procuring crude oil from Russia. இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ ரஷ்யாவோட சுச்சுவேஷன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா crude oil இருக்கு, ஆனா crude oil வந்து ஒரிஜினல் சப்ளையர்ஸ் கிட்ட விற்க முடியல. ஸோ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா வந்து டிசைடட் இதே crude oil வந்து நம்ம டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ்ல let us sell it to other countries, right? Discounted price, let us sell it to other countries. So this was the position of Russia. Okay, so இது ஒரு சைடில் வச்சிடலாம். Now let's talk about the situation of India. So India வந்து பார்த்தீங்கன்னா if we talk about our balance of payment, right? In general வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are an oil importing nation. Oil importing nation na என்ன? நமக்கிட்ட இருக்கிற crude oil supplies are quite less. So what we do is we are dependent on other countries and அந்த countries வந்து we try to import oil. So over here current account deficit பத்தி பேசும்போது கண்டிப்பா oil imports அதிகமா இருக்க current account deficit is going to widen. கரெக்டா? Everyone will agree this is core a basic economy, right? So நம்ம ஒரு oil importing nation, oil அதிகமா import பண்றோம் and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா oil அதிகமா import பண்றதுனால our current account deficit is widening. This is clear to all of you. So now India thought ரஷ்யா மாதிரி ஒரு country crude oil வந்து discounted price விற்கிறாங்க and நம்ம ஒரு oil importing nation. So as a country நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து crude oil வாங்கினா it will be beneficial for us because somewhere வந்து பாத்தீங்கன்னா current account deficit நம்ம கம்மி பண்ண முடியும். So இந்த intentல என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா India started procuring crude oil from Russia, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து crude oil வாங்க ஆரம்பிச்சோம் at discounted prices. So இதுதான் வந்து இதோட implication. Okay, so இது ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். Next என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா yes, just a moment. இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருச்சா? Yes, so I'm going to shift. Okay, so I'm going to erase. So next என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா in simple India US tariff issue போயிட்டு இருந்துச்சு. கரெக்டா? India US tariff issue. So the tariff issue என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா number 1, what is this word called tariff? Tariff is nothing but a tax on imports. A tax on imports. So simple என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா right, US வந்து because it felt that India ஓட US has an unfavorable trade balance, US வந்து பாத்தீங்கன்னா initially they imposed a tariff of 25%. Okay, so later வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு penalty tariff of an additional 25% impose பண்ணாங்க. So initially 25% tariff, later a penalty of an additional 25% வந்து பாத்தீங்கன்னா US started imposing on India. இந்த penalty of additional 25% ஏன் US India மேல impose பண்ணுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா because India was getting crude oil and S-400 Triumph missile from Russia, right? So Russia கிட்ட இருந்து நம்ம crude oil and S-400 Triumph missile வாங்குறதுனால தான் US வந்து impose an additional 25% tariff on us, right? இதுதான் வந்து background, right? So I hope you are able to connect the dots. So இந்த 25% tariff impose பண்ணதுனால இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா export competitiveness அடி வாங்குச்சு.
ஸோ நம்ம யூஎஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து அனுப்புகிற மெனி திங்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது மெரீன் குட்ஸாக இருக்கலாம், மெஷினரிஸாக இருக்கலாம், இட் குட் பி சம் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ், ரைட், ஷ்ரிம்ப், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அடி வாங்குச்சு. அக்ரிகல்ச்சர், எம்எஸ்எம்இஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ சம்வேர் திஸ் இஸ் எஃபெக்டிங் எக்ஸ்போர்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ். சிம்பிளாக யோசிச்சு பாருங்க, முன்னாடி வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஒரு குட் யூஎஸோட மார்க்கெட்டை என்டர் பண்ணும்போது அந்த குடோட ப்ரைஸ் 100 ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அமெரிக்கன் கன்சியூமர் 100 ருபீஸ்க்கு இந்த குட்டை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ ஒரு அடிஷ்னல் 25% டேரிஃப் இம்போஸ் பண்ணுறதுனால, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த சிச்சுவேஷன் ஹேஸ் காட் கிரியேட்டட் வேர் இந்த குட் வென் இட் இஸ் என்ட்ரிங் தி மார்க்கெட், இதுவே ஒரு 120 125 ருபீஸ்க்கு இட் இஸ் பீங் சோல்ட் டு தி அமெரிக்கன் கன்சியூமர். அப்போ வில் தி அமெரிக்கன் கன்சியூமர் ஹேவ் த மோட்டிவேஷன் டு பை? இல்லை, பிகாஸ் முன்னாடி சீப்பாக இருந்துச்சு, இப்போ எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹியர் ஒரு டேரிஃப் ஒரு இம்போர்ட் மேலே இம்போர்ட்ஸ் மேலே நம்ம இம்போஸ் பண்ணால், ரைட், what will happen is it will affect export competitiveness of the exporting country. கரெக்டா? இதுதான் வந்து சிச்சுவேஷன். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, somewhere India felt it has to balance the ties, right? But here நம்ம balance the ties பத்தி பேசும்போது we also need to understand one thing. நம்மளோட external affairs minister டாக்டர் எஸ் ஜெயசங்கர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, he is talking about western double standards, right? இதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. He says in a fragmented geopolitical order, ஒரு கண்ட்ரி தன்னுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்க்கும்போது இந்தியா ஷுட் ஆல்சோ லுக் ஆஃப்டர் இட்ஸ் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, right, no country should dictate terms on how India should interact with other countries. Okay, so in the context வந்து he says US is accusing India of importing crude oil from Russia. பட் யூஎஸ்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் அண்ட் நிறைய கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் அதர் திங்ஸை கூட டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் கிட்டேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் ரஷ்யா. அதே மாதிரி யூரோப்பியன் யூனியன்ல இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரீஸ் கண்டினியூ டு டேக் பார்ட் இன் மிலிட்டரி எக்ஸசைசஸ் ஆஃப் ரஷ்யா அண்ட் கண்டினியூ டு இம்போர்ட் க்ரூட் ஆயில் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வெஸ்டர்ன் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ ஓவர் ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன் தி கரண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்டர், ரைட், இந்தியா வந்து ஷுட் லுக் அவுட் ஃபார் 2 திங்ஸ். நம்பர் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா multilateralism and number 2 strategic autonomy. ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட எப்படி சொல்றேன்னா, ஆஃப்டர் ரீடிங் ஓவர் 45 to 50 editorials and newspaper articles of different topics. ஸோ நீங்கள் ஐஆர் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது when you have to conclude like what is the way forward, remember this: in the current fragmented geopolitical order, the way forward is India has to choose number 1 multilateralism and number 2 strategic autonomy, right? So over here India வந்து should have the decision to decide எந்த கண்ட்ரியோட India should interact, right? At the same time multilateralismலையும் நம்ம strengthen பண்ணணும். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to not just depend on one country but rather focus on diversification, market diversification, right? அப்போ தான் நம்மளுக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் சுச்சுவேஷன். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா ஃபெல்ட் தட் யூஎஸ் அண்ட் ரஷ்யாவுக்கு நடுவில் இருக்கிற டைஸையும் நம்ம பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணணும், ரைட்? இப்போ யூஎஸ்லேருந்து அதிகமாக நம்ம இம்போர்ட் ரஷ்யா கிட்டேருந்து நம்ம அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ண யூஎஸ் இஸ் ஒன்லி கோயிங் டு பி மோர் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் அப்பான் இந்தியா. ஸோ ஓவர் ஹியர் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு பேலன்ஸ் திங்ஸ் அ லிட்டில் பிட் அவுட், ரைட், வி ஹாவ் கட் டவுன் ஆர் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா. அதுதான் அந்த ஆர்டிக்கல். ஸோ ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா வந்து நம்ம சிக்னிஃபிகண்ட்லி கம்மி பண்ணிட்டோம் from what it was in the past. That's it, right? So this is the entire synopsis. நிறைய ஆர்டிகல்ஸை நம்ம கம்பைன் பண்ணி இதை கவர் பண்ணியிருக்கோம். Try to understand the background and read about it. உங்களுக்கே புரியும். Okay? Yes, I hope this topic was useful to all of you. So remember the points which we discussed. போதுமா? Okay, so next topic move பண்ணிடலாம். Next, India will become the hub of natural farming, science, tradition to lead way, says Prime Minister. ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரீசென்ட்லி ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டிங்கில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு தட் இன் தி இயர்ஸ் டு கம் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பிகம் தி ஹப் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபார்மிங். ஸோ நேச்சுரல் ஃபார்மிங் இந்த வேர்டு பற்றி நம்ம பேசுகிறோம்ல. ஸோ நேச்சுரல் ஃபார்மிங்னா என்ன? இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் சஸ்டெயினபிள் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ சஸ்டெயினபிள் இந்த வேர்ட்னா என்ன? சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வில் கம் அக்ராஸ் அ வேர்ட் கால் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட். Sustainable development na development of today should not affect the needs of the future generations of tomorrow, meaning today's resources should be available for tomorrow's future generations to take care of their own needs. Okay, so natural farming அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, natural farming number 1 is organic. It is environmentally friendly, eco friendly.
ஓகே, ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைட்ஸை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம், rather we will use natural fertilizers, ரைட்? ஸோ over here வந்து இங்கே இருக்கிற ப்ராக்டிசஸே வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ஹெல்த்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும், ரைட்? சாயிலில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸோட வெல்ஃபேரை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும், ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் லுக் அவுட், அண்ட் ஆல்சோ கெமிக்கல்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு இட் வில் figure out ways. At the same time, as humans, நம்மளுக்கும் இந்த crops கிட்ட இருந்து வர nutritional requirements will be better because dependence on chemicals are coming down. Correct? So over here வந்து பார்த்தீங்கன்னா in the years to come, India வந்து will lead the way for natural farming. So here என்னெல்லாம் stress பண்ணியிருக்காங்கன்னா, number one, நம்ம monocropping பதில் we have to maybe do integrated farming, right? Or for example நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் இருக்கு which is sustainable, correct? ஏன் மோனோக்ராப்பிங் பண்ணக்கூடாது? மோனோக்ராப்பிங்னா என்ன? ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டில் ஒரு சிங்கிள் வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்பை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் மோனோக்ராப்பிங். மீனிங் ஒரு ஃபீல்டில் நீங்கள் ரைஸ் மட்டும் கல்டிவேட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் இஸ் மோனோக்ராப்பிங். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல மோனோக்ராப்பிங் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா மோனோக்ராப்பிங் அதிகமாக இருக்க வாட் மைட் ஹேப்பன் இஸ் சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி கம்மி ஆகிடும், ஈல்டு பர் ஹெக்டர் கம்மி ஆகிடும், மைக்ரோப்ஸ் வில் ஆல்சோ டிஸப்பியர். ஸோ இது எல்லாமே அண்ட் வாட்டர் லெவல்ஸ் கூட, வாட்டர் டேபிள் வில் ஆல்சோ கெட் ட்ரெயின்டு. ஓகே, ஸோ மோனோக்ராப்பிங்கை நம்ம அதிகமாக டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வி கேன் ராதர் ஃபோக்கஸ் ஆன் மல்டி கிராப் அக்ரிகல்ச்சர். மல்டி கிராப் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன? ஒரே ஃபீல்டில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கிராப்ஸை நம்ம வளர்க்குறோம். ஸோ தட் சம்வேர் இட் வில் ஹெல்ப் என்ஹான்ஸ் ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் அண்ட் சம்வேர் சாயிலோட ரெசிலியன்ஸ் கூட பெட்டராக இருக்கும். Or some people also advocate for what is called as agroforestry. Agroforestryனா என்ன? அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுற அதே ஃபீல்டில் நம்ம ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டட் ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸையும் கல்டிவேட் பண்ணுறோம், அட் த சேம் டைம் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸையும் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணுறோம். இது பேர் தான் agroforestry, ரைட்? ஸோ திஸ் கேன் ஆல்சோ பி டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன் ஜென்ரல் natural farming methods பத்தி பேசும்போது I want you all to read about what is called as ZBNF. ZBNF-னா என்ன? Zero Budget Natural Farming, right? So over here வந்து input cost ரொம்ப கம்மி. It is a very clear form of natural farming and here வந்து பார்த்தீங்கன்னா it works on principles of boosting the soil health, soil aeration, right? So இது பத்தி படிங்க, Zero Budget Natural Farming, right? Also இதே கான்டெக்ட்ல I want you all to read about permaculture, integrated pest management. Okay, so read about these topics, கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். And some additional topics other than what is given over here, I want you all to try covering hydroponics. Hydroponics-னா என்ன? தெரிஞ்சா கமெண்ட் செக்ஷன் அனுப்புங்க. வாட் இஸ் ஹைட்ரோபானிக்ஸ், ரைட்? அதே மாதிரி யூ ஹாவ் ஏரோபானிக்ஸ், ரைட்? வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங், ரைட்? இது எல்லாமே பற்றி படிங்க. பிகாஸ் சம்வேர் அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் தி ஸ்கோப் ஆஃப் போத் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த எக்ஸாம். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு ஹாவ் அ கிளியர் கட் ஐடியா. ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை ரிமெம்பர் திஸ், இந்த பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் படிங்க, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, next moving forward, yes, let's talk about this. Taliban industry minister begins India visit to boost ties, cuts reliance on Pakistan. Okay, so in the context வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா recent daysல வந்து India as well as Afghanistan வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are trying to strengthen our relationship. Okay, so here வந்து பார்த்தீங்கன்னா Pakistan is a common stress factor for both India and India as well as Afghanistan. ஏன்னா both the countries have said, that is India and Afghanistan ரெண்டு பேருமே சொல்றாங்க பாகிஸ்தான் மூலமா கவுண்டர் டெரரிசம் மூலமா they are getting severely affected அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ரீசென்ட்லி கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா when our external affairs minister met the Afghanistan foreign minister, நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் that நம்மளோட டெக்னிக்கல் மிஷன் இன் காபூல வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் எம்பசியா நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட்? அண்ட் ஹியர் ஏன் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கொஞ்சம் கொலாப்ஸா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் US withdrew from Afghanistan, right? And in the instabilityக்கு அப்புறம் Taliban regime took over. India வந்து பார்த்தீங்கன்னா has always stood for zero tolerance for terrorism, right? But in recent times வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are also navigating our relationship, right? So ஆப்கானிஸ்தானோட நம்ம interact பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். And இதே கான்டெக்ட்ல you also need to understand Afghanistan வந்து பார்த்தீங்கன்னா has invited India for mineral exploration in Afghanistan.
ஸோ இந்தியாவை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் மினரல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன் ஆப்கானிஸ்தான். இது வந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் பிகாஸ் நிறைய கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி டிபெண்ட் ஆன் மெனி கண்ட்ரீஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா, ரைட்? ஸோ இந்த ரிலையன்ஸை ஓவர் டிபெண்டன்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட நம்ம க்ளோஸ் ஆக ஆக சென்ட்ரல் ஏஷியன் கான்டாக்ட்ஸும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும், ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி டு கிவ் யூ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், ஈரானில் தெர் இஸ் அ போர்ட் கால்ட் அஸ் சாபஹார் போர்ட், right? So Pakistan avoid பண்ணிட்டு if India wants to enter into Central Asia, India, Chabahar Port, Afghanistan, Central Asia countries, right? So in the way it can go forward. So on the way India's relationship with Afghanistan is also important because Pakistan க்கு இது ஒரு checkmate கூட serve பண்ணலாம், right? And ரெண்டு countries-உமே have affirmed that cross-border terrorism மூலியமா both India and Afghanistan are getting affected by Pakistan, and also Pakistan வந்து பாத்தீங்கன்னா is interfering into the affairs of Afghanistan, and Afghanistan feels its sovereignty is under check. Okay, so இதுதான் basic takeaway. So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் டைஸ்ல நம்ம பேசினா historically what have been the relationship between both these countries ன்னு பாத்தீங்கன்னா present day Afghanistan used to host a place called as காந்தாரா. இந்த காந்தாரா வந்து நீங்க ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரியில மகாஜனபதாஸ் பத்தி படிக்கும்போது யூ வில் ரீட் அபவுட் திஸ் பிளேஸ் கால்ட் அஸ் காந்தாரா. நிறைய கல்ச்சுரல் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? பீப்புள் ஃப்ரம் தேர் ஹேவ் கம் இன் டு அவர் கண்ட்ரி, ரைட்? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ஸ் பொசிஷன் இஸ் அ கேட்வே டு சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ். ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் மூலியமா ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்றோம். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எஸ், ஆப்கானிஸ்தான்ல மினரல் சப்ளை இஸ் ஆல்சோ குவைட் ஸ்ட்ராங். But in this context, if we talk about some negatives, right? The first one is terrorism. India வந்து பாத்தீங்கன்னா complete zero tolerance to terrorism. But இதே வந்து if we talk about Afghanistan, recent daysல அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க that Pakistan மூலியமா they are facing terrorism challenges. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா China's growing influence in the Asian region. இதை counter பண்றதுக்கு கூட India has to take efforts to rework its relationship with many countries in the Asian subcontinent. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா there is something called as golden triangle and golden crescent. கோல்டன் கிரெசன்ட் ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கு, சாரி, கோல்டன் ட்ரையாங்கிள் ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கு, கோல்டன் கிரெசன்ட் வெஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கு. Golden Crescent includes countries like Pakistan, Iran and Afghanistan where drugs oda supply is quite high. But biggest problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா India shares a border with these countries, கரெக்டா? பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானோட இந்தியா பார்டர் ஷேர் பண்ணுது. ஸோ அங்கே இருக்கிற ட்ரக்ஸ் சப்ளை இந்தியாக்குள்ளேயும் என்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, விச் இஸ் ஆல்சோ கிரியேட்டிங் ப்ரெஸ்ஸிங் சேலஞ்சஸ். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் வந்து இந்தியா இஸ் ட்ரைங் டு டேக் பார்ட் இன் ரிஸ்டோரிங் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்லிமெண்ட் பில்டிங்காக இருக்கட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், டேம்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்தியா ட்ரை பண்ணுது. பட் அட் த சேம் டைம் இது எல்லாமே ஒரு ரோட் பிளாக்லேயே நிற்குது பிகாஸ் ஆஃப் டெரரிசம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் violence which is taking place in Afghanistan. இதுதான் வந்து மேஜர் ரோட் பேக்ஸ். ஸோ ஐஆர் டாபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் when questions come மேக்ஸிமம் 10 மார்க் இல்லை 15 மார்க் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா. ஸோ 10-15 மார்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு கண்ட்ரி பற்றி நம்ம படிக்கும்போது எஸ்பெஷலி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்டட் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 to 6 சப் ஹெட்டிங்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட், வாட் இஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப்? In terms of defense, cultural ties, right? In terms of technology, எப்படி interact பண்றோம், historical ties, right? And then in terms of the political situation, எப்படி இருக்கு? So இந்த angles நீங்க points plus examples justify பண்ணீங்கன்னா your job becomes more simple. Okay, so இது வந்து இந்தியா ஆப்கான் டைஸ் பத்தி in general நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். And yes, in recent days வந்து பாத்தீங்கன்னா we are trying to cement this relationship in a much more stronger manner. Okay, yes, so in the context just look at this topic. NCDC flag study on rising antibiotic resistance in India. So the topic பார்த்துட்டுருங்க. We will take a 2-minute break. ஒரு 2 minute break சொல்லிருக்கேன்.
ரொம்ப சில்னஸ் அதிகமாக வச்சுருங்க. Okay, so guys, let's continue. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா NCDZ flag studies on rising antimicrobial resistance in India. So இந்த கான்டெக்ட்ஸை NCDCனா National Center for Disease Control, ஓகேயா? ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன? சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பாடியில் வந்து தெர் ஆர் மல்டிபிள் பேத்தோஜன்ஸ், ரைட்? பாக்டீரியா, ஃபங்கை, நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது. பட் ஹியர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெடிசின்ஸ் ஆர் ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் நோ லாங்கர் ஒர்க்கிங் இன் ஆர் பாடி, மீனிங் அந்த பேத்தோஜனே இந்த ட்ரக்குக்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ்,
right? So antibiotic பத்தி பேசும்போது specifically talking about bacteria. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா in general antibiotics நம்ம எடுக்கும்போது if it is no longer working in our body, it is nothing but antibiotic resistance. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் in recent times வந்து நிறைய cases of antimicrobial resistance ஆயிட்டே இருக்கு, right? And here World Health Organizations கூட have also alarmed about antimicrobial resistance. So in the context வந்து it is very important for us to ensure that antimicrobial resistance நம்ம கம்மி பண்ணணும். கம்மி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ எஸ், இந்த கான்டெக்ட்ஸில் ஏன் வந்து பாடியில் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1, நிறைய பேர் வந்து இம்ப்ராப்பராக ட்ரக்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, மெடிசின்ஸை கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ட்ரக்ஸை கன்சியூம் பண்ணால், ரைட், ஓவராக ட்ரக்ஸை கன்சியூம் பண்ணால், இம்ப்ராப்பர் யூஸாக ட்ரக்ஸை கன்சியூம் பண்ணால் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும், ரைட்? மிஸ்யூஸ், ஓவர் யூஸ் அண்ட் இம்ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ஸோ நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமலே நிறைய பேர் வந்து தே ஸ்டார்ட் கன்சியூமிங் மெடிசின்ஸ். ஒரு மைல்டு கோல்டு வந்தாலுமே ஒரு டேப்லெட், ரைட்? இல்லாட்டி தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டு நைட்டில் நிறைய பேர் வந்து வி டெவலப் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் கன்சூமிங் சம் மெடிசின்ஸ், ரைட்? பட் அது கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரியாமல் கூட we're doing it. ஸோ இது எல்லா நாளையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ட்ரக்கை நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம பாடியில் உண்மையிலே சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் திஸ் வில் நோ லாங்கர் ஒர்க். ஏன்னா யோர் பாடி ஹேஸ் காட் அக்செப்டட் டு இட். பாடியில் இருக்கிற பேத்தோஜனும் இதுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறிடுச்சு. இதுதான் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் வந்து யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன்டிமைக்ரோபியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 வந்து டிசீசஸ் ஓட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் ஆர் பாடி வில் டெஃபினெட்லி இன்க்ரீஸ், ரைட்? அண்ட் ஹியர் இட் கால்ஸ் ஃபார் த நீட் ஃபார் பெட்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் தி ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் சச் டிசீசஸ், ரைட்? ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் வந்து ஜூனாட்டிக் டிசீசஸ் ஆர் ஆன் த ரைஸ். ஜூனாட்டிக் டிசீசஸ்னால் என்ன? டிசீசஸ் வில் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ் டு ஹியூமன், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, ரைட்? இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்த பேண்டமிக்ஸ், COVID-19 etc. are reflections of zoonotic diseases. So here antimicrobial resistance address பண்றது is very very significantly important. Okay, so இந்த measures for antimicrobial resistance வந்து பாத்தீங்கன்னா WHO World Health Organization வந்து பாத்தீங்கன்னா அவேர்னு ஒரு கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணாங்க. அவேர்னா என்ன? if I break it down, A for access, WA for watch and RE for reserve. Access, watch, reserve, right? So World Health Organization launch பண்ண ஒரு campaign called Access, Watch, Reserve. இதோட மெயின் நேமே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு என்ஷோர் தட் பீப்புள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து இன்எஃபெக்டிவாக தே ஆர் நாட் கன்சியூமிங். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கூட வி ஹேட் சம்திங் கால்ட் as ரெட் லைன் கேம்பெயின். ரெட் லைன் கேம்பெயினும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டேப்லெட் ஸ்ட்ரிப்ஸில் வந்து யூல் ஃபைண்ட் திஸ் ரெட் லைன்ஸ், ரைட்? த ஐடியா இஸ் நிறைய ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது யூ கேன் கோட் திஸ் வேர்ட் கால்ட் as ஒன் ஹெல்த். இந்த ஒன் ஹெல்த்தோட மீனிங் வந்து என்ன, ரைட்? சிம்பிளாக சொல்லணும்னா 3 concentric circles. ஓகே, இதுக்கு நடுவில் தான் இருக்கிற ரீஜன் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஹெல்த். ஸோ இந்த 3 concentric circles என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 the health of humans, the health of animals and the health of the environment. The health of humans, the health of animals and the health of the environment. இந்த மூணுமே interact பண்ற இடத்துக்கு பேரு தான் we call it as one health, right? So basically இதோட மீனிங் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா in today's world, right, இந்த மூணுமே are strongly interrelated and very strong. Meaning the health of humans, health of animals, health of the environment வந்து பார்த்தீங்கன்னா are strongly interconnected with each other. ரைட்? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஒன் ஹெல்த். ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை ரிமெம்பர் ஆல் திஸ், இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹியர் லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். Which of the following are reasons for the occurrence of multi-drug resistance, right, in microbial pathogens in India? 2019 கேட்டிருக்க prelims question. Genetic disposition, predisposition of some people, genetic conditions இருக்கிறதுனால இது ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Taking incorrect doses of antibiotics to cure diseases, using antibiotics in livestock farming, multiple chronic diseases in some people, right? So over here இந்த மாதிரி questions வரும்போது you have to decode. Think about it and let me know in the question answer என்ன in the comment section. Okay, so is it A, B, C or D? So what is the answer? Think about it in comment section ல எனக்கு அனுப்புங்க. Okay, yes, so இந்த question எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்கல்ல?
Yes, so think about it and tell me what the answer is. Fine, let's move forward. So here, West scrambles to fill heavy rare earth gap. So in the context there, let's just talk about rare earth elements in general. So rare earth elements, right? So around the world வந்து பாத்தீங்கன்னா one major country which is a supply of rare earth elements வந்து பாத்தீங்கன்னா is China. Okay, so rare earth elements வந்து பாத்தீங்கன்னா they are a group of 17 elements. Okay, and in the 17 elements வந்து பாத்தீங்கன்னா have very interesting properties. And இப்போ இருக்கிற வேர்ல்ட்ல வந்து critical minerals பத்தி பேசும்போது rare earth elements are quite important. இந்த 17 elementsமே பாத்தீங்கன்னா yes, they find applications in many things. For example, நம்ம smartphones, நம்ம TVs, right, many electronic equipments, goods, etc. எல்லாத்துக்குமே rare earth elements find application. So over here we need to understand ஏன் இதுக்கு பேர் rare. ஸோ நிறைய பேர் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ரேர் earth எலிமெண்ட்ஸ்க்கு பேர் வந்து ரேர் பிகாஸ் இதோட அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னு. பட் ஆக்சுவலி அது தப்பு. ரேர் earth எலிமெண்ட்ஸ்க்கு பேர் வந்து ரேர் ஏன்னா இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இஸ் டிஃபிகல்ட். But its availability is decently good. But it comes down to difficulty in extracting it. அதுக்காக தான் இந்த பேர் வந்து rare earth elements. So here US வந்து பார்த்தீங்கன்னா is very dependent on countries like China for rare earth elements, right? So rare earth elements drives economies, okay? So in the context, many countries are dependent on countries like China to procure rare earth elements. Fine. Okay, so in the context of moving forward, caste identity influences how teachers judge students in Bihar public schools. So let me tell you one thing. In the context in the article பொறுத்த வரைக்கும் we don't need this, but primarily we'll talk about caste. So caste na enna simple ah sonna neenga Indian society la padipinga. Caste is nothing but a closed group, right? So India பொறுத்த வரைக்கும் caste system வந்து பாத்தீங்கன்னா is very unique to India with all its peculiarities. For example, caste பத்தி பேசும்போது it refers to a proper group of people, right, who identify themselves with a common identity, right? Marriages are within the caste, இவங்களோட culture, இவங்களோட aspirations எல்லாமே கொஞ்சம் similar-ஆ இருக்கும், and they tend to help each other, right? So here caste வந்து பாத்தீங்கன்னா refers to a form of stratification, right? So stratification na என்ன? An order, right? So stratification in the word is derived from the word strata. Strata na enna? Levels, right? So caste வந்து பாத்தீங்கன்னா refers to a group, right? So over here வந்து இந்த group is a closed group. ஏன் இது closed group ன்னு சொல்றோம்? When an individual is born, right, they cannot decide which caste they have to belong to, right? People வந்து பாத்தீங்கன்னா they are born into a particular caste, right? You don't decide which caste you can choose, right? But class on the other hand வந்து பாத்தீங்கன்னா class வந்து is aspirational, meaning caste is ascriptive, meaning your caste is decided on your birth. But class வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க லைஃப்ல நீங்க உண்மையிலே படிச்சு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா you can elevate in your class, correct? So caste versus class, right? So class is an open group. ஏன் open வந்து பாத்தீங்கன்னா classல வந்து mobility is possible. Mobility is possible. This is class, right? So caste is a closed group, class is an open group. Okay, so these are two different things. அதே மாதிரி caste பத்தி பேசும்போது you also have to remember caste is usually characterized by endogamy. Endogamy na enna? Marriages within the same caste, right? So over here வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த context in recent days intermarriages have become common, caste based restrictions have become less, and society கூட கொஞ்சம் progress ஆயிட்டு இருக்கு. Things are changing. For example, நம்ம எடுத்த one major step was Article 17 of the Indian Constitution, which talks about abolition of untouchability, right? So இந்த மாதிரி topics பார்க்கும்போது changing trends in caste இதை வந்து படிங்க. Why? Because UPSC மெயின்ஸ்ல வந்து இந்த டாபிக்கை ரொம்பவே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க. ஸோ சேஞ்சிங் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் காஸ்ட், ட்ரை டு கவர் இட் எஃபெக்டிவ்லி. ஓகே, எஸ். Now moving forward, another official on special intensive revision duty dies in Rajasthan, kin cite work pressure. Okay, so in the context of what we have to remember is, number one, special intensive revision exercise வந்து has been in news for quite some time. So Biharல elections நடந்துருச்சு, right? So special intensive revision first Biharல பண்ணிருக்காங்க. Now phase 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய states and union territories are also going to be covered, which includes Tamil Nadu, West Bengal,
புதுச்சேரி, right, and also many more states. So ஏன் special intensive revision exercise இந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2026 these states are going for assembly polls, கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற voter டேட்டாவை we need to verify. ஸோ special intensive revision பற்றி நம்ம ரொம்பவே இன்டெப்த்தாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். go through it. need for special intensive revision மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா India is a very large democracy. இருக்கிற voter data needs to be verified and revamped. So election commission of India தான் ஒரு nodal body for conducting elections in India. So election commission of India பொறுத்த வரைக்கும் special intensive revision exercise ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 voter dataவை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். நம்பர் 2 நிறைய டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் இருக்கு, அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். நம்பர் 3 நிறைய illegal immigrants உள்ள இருக்காங்க, illegal migrants names which needs to be removed. நம்பர் 4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் எலிஜிபிள் voters இருக்காங்க, அவங்களையும் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஓட் பண்ண வைக்கணும். அட் த சேம் டைம் நிறையா பேர் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க நேம்ஸை நம்ம டெலீட் பண்ணணும். நிறையா பேர் மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டாங்க, அவங்களோட நேம்ஸையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். இது எல்லாமே இஸ் தி ரீசன் வை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃபீல்ஸ் ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் எக்ஸசைஸ் தேவை, ரைட்? ஸோ ஓவர் ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேன் இண்டியா எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க, where multiple states ஓட voter data is going to be verified and revamped. Okay, so in the context please go read about election commission of India, read about article 324 and article 326. Okay, so இது வந்து could be significant from a prelims point of view. Fine. Okay, and special intensive revision பத்தி நம்ம ரொம்பவே in-depth cover பண்ணிட்டோம் நிறைய வாட்டி. So if you all just give it a good read, you will be able to understand. Okay. Ajit Doval hosts 7th meeting of Colombo Security Conclave. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா Colombo Security Conclave வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is based on different pillars of security. So over here வந்து பார்த்தீங்கன்னா different countries ஓட national security advisors have come together. Primary reason வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Indian Ocean region ஓட security situation they want to introspect. So main aims என்னெல்லாம் இங்க ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா maritime security, countering terrorism and radicalization, trafficking and transnational organized crime, cyber security and protection of critical infrastructure and technology, humanitarian assistance and disaster relief. இதுதான் வந்து the 5 major pillars of cooperation. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா Indian Ocean region வந்து is number 1 associated with many countries, but இங்க வந்து different types of new age crimes develop ஆகுது, starting from terrorism to trafficking, right? So also towards counterfeit currency நிறைய issues இருக்கு இந்த இடத்துல. So here to monitor this place, right, to control even instances of piracy, right, in improper trafficking of arms, இது எல்லாமே நம்ம டீல் பண்ணணும். because India as a country வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are a peninsula என்ன, we are surrounded by water on 3 sides. So reviewing this is important, and India கூட பார்த்தீங்கன்னா being a part of such groupings is also highly important, because here வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is one way of reaffirming our strength towards promoting maritime peace and security, right? And India வந்து பார்த்தீங்கன்னா I want you also read about Sagar, security and growth for all in the region, right? So சாகரா இருக்கட்டும், blue economy promote பண்றதா இருக்கட்டும், right? So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is important for us to ensure that overall Indian Ocean region there is peace and better security. Okay, yes. So இதே contextல let's move forward. At COP, India seeks just transition mechanism. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா India says that number 1 it will adapt to climate change, yes, and also here finance kume vandu pathina we are trying to come up with initiatives with other like-minded countries, meaning developing countries, right? And green climate fund moolyama we are trying to benefit, that is there nama put forward pannirkom. But at the same time we are also talking about what is called as a just transition mechanism. In the just transition mechanism na enna simple ah solnona, the idea is நிறைய பேரோட livelihoods, be it youth, be it adults, be it women, etc. இவங்கெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா if they are in jobs which are based on fossil fuels or effective extreme consumption, right? The idea of just transition அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா shifting towards green jobs, meaning நிறைய பேர் வந்து we are going to give them job opportunities in the renewable energy sector. We are going to focus on capacity building, on eradicating poverty, improving their livelihoods, capacity building programs நம்ம strengthen பண்ண போறோம், food security, social protection, etc. The idea is
எல்லா கண்ட்ரீஸ் அவங்களோட நேஷ்னல் ப்ரையாரிட்டிஸோட சேர்த்து ரைட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் தேர் லைவ்லிஹுட்ஸ் கீப்பிங் இன் மைண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சையும் ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் ஓவரால் கோ இன் அ வெரி லாங் ரன் ஆஃப் கிரியேட்டிங் மோர் ஜாப்ஸ், மோர் பெட்டர் ஜாப்ஸ், தட் இஸ் green ஜாப்ஸை நம்ம நிறையா பேரை கொண்டு வரலாம். அட் த சேம் டைம் இட் will also help in ensuring that the livelihood of many people is secured, keeping in mind climate change. So just transition இதோட மீனிங் வந்து என்ன, ரைட்? ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம் ஃப்ரம் அ ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. மெயின்ஸ் லைஃப் யூஆர் ஏபிள் டு ஆட் திஸ் டு எனி ஆஃப் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ப்ரொவைடட் COP 30யோட அவுட்கம்ஸ் பற்றிக்கலாம் கேட்கும்போது டெஃபினெட்லி ஆட் திஸ் ஜஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் மெக்கானிசம். ஓகே, எஸ். ஸோ வித் திஸ் கைஸ் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸை நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம், ரைட்? ஸோ கோ த்ரூ ஆல் தி டாபிக்ஸ். ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு கோ த்ரூ, ரைட்? நான் கொடுத்துருக்க சில பாயிண்டர்ஸ் டேக் அ லுக் அட் இட், ரைட்? ரிவைஸ். நான் சொல்லியிருக்க சில பாயிண்ட்ஸை கீப் இன் மைண்ட். கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ்க்கு do reply in the comment section. Study well, work hard, and all the very best.